6 تا چپتر دیگه تمامه. این تمام بشه ویدیو بیفوریدایشو درست میکنم. حالا یه امروز یا فردا صبح بیدار شم ببینم کی چیز باشه. آبم نمیتونم بخورم. همونطور که دیدی فعلا که باید سینا دیشب خواب مناسب نداشتیم، ریدم، نمیدونم چیکار میکنم، ولی همه چی دیگه باید با برنامه ریزی بره جلو. فردام چیز میکنم، نزدیک دوباره بریزه رو کیبورد ها. همین اینجوری میخواستم بخورم ای خدا. فردام ایت تکس تو اگه هانیه باشه با هانیه میریم که مامانم بیاد بگه باز وای تو صبح تا شب داری با هانیه بازی میکنی، صبح تا شب هانیه، خسته نشدی از هانیه، بیا بیارم هانیه بریم عروسی کافیه. ای خدا مامانمون نبود ما رو. همین الانم آنه یه سری جاشو دیدیم رو میتونیم صحبت کنیم. بیتریت یه ذره بزنم استو بیتریت چرا اذیت میکنه؟ استریم اوکیه؟ اوتپوت 1300 دیگه. هم موقعی که من قضیه هانیه رو به ننم گفتم وای مامانم ول نمیکنه. بابا استاپ، این که من پشت کامپیوترم دلیل نمیشه صبح تا شب با هانیه بازی کنم. با گوشی داری با هانیه صحبت میکنی. هانیه میگم بابا قبل اینم گوشی رو میگرفتم دستم. وای فیکسر ای خدا دستم سنگینی میکنه آبو بردارم. بچه استریم کنسل برم بخونم. اومای اینجا هاشو دیگه نخونم. یه لحظه چک کنم. About halfway through the game, the perspective shifts. Okay. Being perfect is effortless. Play as the teacher. So, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Okay. On the way to work, kids should not follow their dreams. What? 3 رو میزنیم. Well, I still love you, just that you make me full calling and being alone must be a fool. عجیب. نمیتونم برم بالا. Holy fuck. Shh. Well, let me tell you right now. If you never for that, I still love you. Trying to find the right solution for your life, you're not doing it right. Thank you. چرا اینقدر ویرده وان؟ 3 رو میزنیم این دفعه ببینیم چی میشه. This is for you. خب ببینم چی میشه. There's no truth, there's no path anymore. Just kidding. What if I'm not a good teacher? Do it simplest. Feel what is true. 1 رو میزنیم.
3 رو نخونم، کاش میخوندم. Nothing, no one is coming for you, it's going to destroy you, everyone run. چی داره میشه؟ نمیره. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Jesus, چی داره میشه؟ واقعا عجیب. دور برگشتیم هم اتوبه. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly Walking complex. simulator So که I remember I found that a little strange at the time. آره دیگه. خب میگه اینو 4 ماه طول کشیده بسازه، از همه بیشتر طول کشیده فلان. لیترالی میشه گفت واکینگ سیمولیتره، ولی سیمولیتر وات؟ افتادم یا پرکس جامپ زدم؟ آو You're playing as me. خب خب of animals. It's your dream to photograph animal professionally. This is something from her to gain something so to go and say something to her. خب Hello? Sorry, I have to leave. Where is bathroom? What? چیه این سوالا؟ میگه این خانوم یه فوتوگراف انیماله که از حیوونا عکس میندازه و اینجور چیزا دیگه. آرزوی تو بوده که مثل اون بشی. حالا 3 تا چیزی که میتونم بهش بگم، خدا ساری من باید برم. Where is the bathroom? چه ربطی داره؟ هلو رو میزنم، میخوام ببینم چی میشه. Hello? That's it? That's not a conversation. You need actually converse with be a human being. Do it again. What the fuck is going on? I'm super scared now. I like you. یعنی الان همه امیدام و دریمام بهش بگم. Oh, no, that's not that. I said to at all, you're completely missing the tone of conversation. I was reversed, but I knew I wanted maybe you have some problem to work with. If you touched her, but now talk to her again. I'm trying to do start کنم. What? What the fuck is this? چی داره میشه؟ چرا آهنگ داره اوج میگیره؟ رو خب چطوری مهراب؟ بابا what the fuck what چیه اینا؟ نمیتونم اصلا چیز کنم اسپمش کنم اینا نمیشه. تا آخر این ما اساس کشی میکنیم دیگه. گلجه دیگه. آره من فکر کردم چرا سج.
خب you must have worked really hard to get where you are. Every you have learned to do what other sacrifices you had to make. چی رو sacrifice کردی؟ You're missing. بابا this is a conversation. If you're going to conversation with that person that quickly. Okay? I don't know that was. دیالوگا رو دست دادم. دیالوگا رو دست دادم. Dressing back from stage. چرا باید برم اونور؟ یعنی به همین راحتی تمام شد. هیچ ایسترگی هیچی. What the fuck is going on, brother? I'm missing all shit. دیگه بازی خیلی داره گیج کننده نمیشه. نمیفهمم. اوایلش ساده بود الان اینجوری هم که what? This is beyond my understanding. وقتی به این چراغ برسیم همه چی تمامه. Not this time. What? Yo. What is going on? سرم. دارم گیج میشم. چی داره میشه؟ Okay, yes, the game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very helpful when I first played this game. You know, it looks to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. What? Mobius trip. To play this game properly, you must keep your eyes closed. بچه ها چشه بسته بازی کنیم این چپتر رو؟ نمیدونم. مغزم. این همه با یارو صحبت کرد و همه چی اشتباه بود و هیچ کانورسیشن درست پیش نمیرفت. گفت وقتشه که دور شی. وقتی دور شدیم و زندانا یا چیز و قفسال هر چیزی خودمون از طرف دور میکردیم میگفت خب این زندگی کدا بود که نمیتونست حتی کانورسیشن برقرار کنه و زندگی خودش رو آره با چشم بسته بریم اینا نمیدونم نمیشه با چشم بسته رفت. Help, I'm blind. Dance or something. I can't die like this. Someone get help. Went black. Are we going to crash? Yeah. اصلا داشت میدید. Can we do anything? You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution. Okay. There is a solution. There was a giant door and the black. What's going on in the دیگه انگلیسی هم نمیتونم بخونم. اون یارو داره میبینه. What? چی داره میشه؟ What's going on? چی جواب نمیده. I don't know yet. I'm trying to find the sheets. Please don't let this before we have solved this. Come on. Oh, solution. Truth. The only way to decide is honest. What?
چی داره میشه تو این؟ Oh my god. خب باشه تو honesty بگو بهم چی داره میشه. How many times? Come on, come on. You can make my world fun. I'm what? No isn't the truthful. چی خب چی بگم نمیدونم. حتی به دیالوگا دقتم نکردم. عجب. تا آخر این ماه مهراب قراره 2 میلیون بزنه حسابمون. چه؟ Oh my god. My work is always fun. I can't keep making these. خب این دیگه truth. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. میگه خب اونجا که مثلا من کدام یا اون بازسازم خودم دارم فقط با خودم صحبت میکنم. الان باید بگم I'm out of ideas دیگه، چون سازنده الان کسی که صحبت میکنم گفتش کدا دیگه یه جایی بعد از ایدیا خارج بود، بخاطر این بازیش طول میکشید. Keep going, keep talking. I haven't been honest. I can't figure how to say the thing. I thought it was going to be easy. Say احتمالاً. You're doing. It's working. Okay. I'm alone. I'm stuck in it. I have to work harder. مثل چپتر قبل میگم اوکی I'm alone. We're going to be okay. خب. What the fuck is going on? His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Mind blowing. چی داره میشه تو این گیم؟ خدای من دیگه از درک و شعور من دیگه از درک و شعور من خارجه واقعا. Hello, where am I? What is this? What the fuck? Is anybody here? This game. Is that a person? How lovely. It's been a long time since I've heard anyone. What's wrong? You look lost. Oh. A couple of out of idea when I track, I feel empty. And actually, manam. I have nothing left to give to my work. وقتی میخوام یه چیزی رو بسازم احساس خالی بودن میکنم. Oh no. What happened? Did something change? There was a machine that kept going and it stopped. I'm trying to find the engine that used to protect me to start the game. It isn't far. You have to take me to it. I need to see it. No, why it stopped. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11.
Put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression even. And yet still he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Right, say that's it. We're going to end off right now. سرم بزنی باز میشه دیل. اوکی. باید یه پازل حل کن تو رو برسونه بهش. پرفکت. Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. This makes me depressed, bro. من چیزی که ناراحتم میکنه اینه که الان بر فرض مثال کامیار مثل این که برامون اسپویل کرد، حالا ممکنه اسپویل نباشه، ممکنم اطلاعات اشتباهی داره، چون اونم گفت رفیقم هم گفته. کدا یه کاراکتر واقعی نیست و وجود خارجی نداره که تو پارت 1 احتمالاً دیدید همتون دیگه که کامیار چه گندی زد. کدا یک کاراکتر واقعی نیست و چیزی که الان داره میگه حس کنم مثلا واقعا خودشه و یه حس اینجوری یه حسی بهم میده که انگار میخوام برم این بازی رو 10 بار بخرم، به 10 نفر گیفت کنم، بعد برم یه کامنت و ریویو بذارم که داداش عشقش you're not alone. نمیدونم چرا یه همچین حسی توم ایجاد شد، ولی آره. That's it. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your دقیقا داره راجع به همین سوال میکنه، میگه تو نمیتونی out of loneliness مثلا برای اینکه از تنهایی در بیای خودت برای خودت سوال مطرح کنی، خودتون سوال جواب بدی. بیشتر شبیه آدم فاکتاپ افسرده است. What the fuck. Imagine این سوالا رو خودت طرح کنی، خودت جواب بدی، اون هم آدم طرح کنی. anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. What you're talking about, there is no machine here. You see. You have to say that your work is fun and easy. You have to say that game development is simple and juiciest and that you love it.
seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. مغزم چطور تمرین شد؟ This game دوست دارم بازسازش رو همین الان بغل کنم بگم dude you're not what the fuck is شاید هم داره تنها امیدی که به این بازی دارم، تنها امیدی که به بازی ساز دارم اینه که الان داره منو منیپیولیت میکنه و واقعا همچین مشکلایی تو ذهنش نیست و نمیخوام واقعا اگه همون جوری که کامیار میگه باشه، کامیار تا اونجا که میدونم بازی رو تمام نکرده دیگه، خب تمام کرده و رفیقش بهش گفت که این کاراکتر کدای کاراکتر ساختگیه و در اصل سازنده بازی همون استنلی پارابل همون یه نفره، خب نویسنده همه چی و در اصل منظورم اینه که الان چیزی که داره به ما راجع به کدا داره میگه در اصل داره راجع به خودش میگه، یعنی در اصل داره خودشو میگه من اینم، من فاکتاپم، نمیدونم فاک I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop. قشنگ به تخممه دیگه پوریاره. سرزده شروع شد دیگه. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. خب میگه حالا این دفعه 7 ماه طول کشید تا یه چپتر جدید رو بسازه. یه 4 ماه گفت، یه 5 ماه، یه 6 ماه، یه 7 ماه، همچین چیزی. The machine هرچی بیشتر طول میکشیده God من خانومم اوکی ماشین به خودش میگه کدا. What
on. چی داره میشه؟ And of course, it's the machine. Okay, it's Coda. Oh. You stopped. Your work is commit heresy or was alive. چی داره میشه؟ اصلا حرف نمیزنه. حالا الان من بچه ها یه ذره استریم اوکیه، بیتریت خیلی پایینه، 300 بیتریت. اوکیه، خیلی بیتریت پایینه، 300 دیگه فاکتاپه واقعا. احتمالا 160 360 میبینید اوکیه دیگه، مگر نه؟ نمیدونم چیکارش کنم، نمیاد بالا. خب الان اگر در تمامی مدت ما کدا بودیم، ما اون خانمه و این کداست، و الان من به عنوان مخاطب یا پلیر دارم باید سوال میکنم. نمیدونم، میگه تو باعث شدی که از تمامی اون مراحل رد شیم، تو باعث شدی که اون همه عذاب بکشیم. 480 میبینی؟ اوکی. اصلا جوابم نمیده. You have to admit software. خب الان اگر کدا خودش داشته این همه عذاب میکشید، اصلا چرا اون دارم گدازه‌ای میشم الان. خود اگر چی شد بازی الان، اون لحظه‌ای که اون جمله رو داشت میگفت، اون یارو داشت توضیح میداد، اون خود کدا بود. منتها اون زنه گفت I'm free فلان بیسار. کی اینجا ترپه؟ کی اینجا داره صحبت میکنه؟ الان بهش بگم من لام بودم، بگم تو ما رو عذاب داری، یه دیالوگ دیگه میگیریم، نمیدونم. هیچی جواب نمیده. معذرت خواهی کن که من تنها گوشتی. چی داره میشه؟ No, nothing. My followers, my friends. It falls on me to deliver bad news. I have trouble revelation. Bad news. The machine refused to admit heard us. اصلا چیزی نمیگه. خب What is not important? We are strong in anything we are. We all find a way to... We will find a way to live without it. We do not need its games.
ما نیازی به گیم هاش نداریم. چی داره میشه؟ دورو میزنیم ببینیم. Let's pay the additional should we are not failures. یعنی داره به ما میگه failure. Follow me, we'll destroy the machine, we'll destroy everything that machine has created. دو یعنی خودمونم باید نابود کنیم دیگه. چی داره میشه تو این بازی؟ Make sure your work dicey, make sure you are known forever. Unknown احتمالا. What? So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? It was meaningless. What the fuck is going on? So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. What the fuck is going on? Put down your weapon. الان اون داره میگه اوکی. نه نمیخواستم چیز Can کنم. you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something. I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy, so beautifully, beautifully happy. این قشنگ یک ویدیو بررسی میخواد. یعنی چیزی یکیست که تا یه حدی یه دیدگاهی نسبت بهش دارم ولی چیزی که الان میخوام فقط در حد گیم پلی باشه. تو ویدیو بیفور یو دای چیزی بهش برسیم احتمالا. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email
and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. خب The last game Coda made. آخرین گیمی که کدا ساخت. ولی مشکل اینه که من تو اینترنت دیدم 17 چپتر، یعنی پارت 17 چی میخواد باشه. اوکی. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. This room actually has a maze in it. من اینو بگم بایدوی بازی که چیز بشه تمامش که کنیم که خب الان میره یوتیوب فکر کنم بذار بگم تا 21 ژولای ماه بعد ویدیو بیفوریدایش رو درست میکنم. به خاطر این انقدر عقبه که من وقت داشته باشم گیم رو یه بار دیگه بازی کنم و یه سری حداقلش یه سری چپتراش دوباره برم با یه دیدگاه دیگه یا با یه ست مایند دیگه یه سری ویدیو نگاه کنم و نگرش مردم ببینم، یه سری بررسی ببینم، گیم پلی حداقل یه 3-4 نفر دیگه هم ببینم چقدر من شبیه به اونا بودم یا چقدر تجربه چیز داشتیم و از همه اینا ببینم سعی دارم اون ویدیو بیفوریدای بهتر باشه. و از طرفی تا کیم شد 18 21 تا 21 ژولای اینا که حالا قراره اون ویدیو بیفوریدای هم بیاد، تا اون موقع کلی ویدیو استک هست یعنی میتونید ببینید. ولی خب ویدیو بیفوریدای سیاه چاله افکار بیگینر گاید اون موقع میاد. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay. میگه کاری که خود کدا کرده بود که اصلا نمیخواست پلیر بازی کنه حتی. حالا من درستش کردم یا اینطور بزنین که اینو بزنم And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? دیگه ترجمه‌اش قبلا صحبت کردیم، قرار شد خودتون بفهمید. ولی خب اینجا میگه اگه مثلا داره یادآوری میکنه، چون احتمالاً چپتر آخر داره یادآوری میکنه، میگه مثلا کلینینگ هاوس مثلا اون چپتره چیزی نیست که کلا خودتون بتونید پلی بدید. من دارم مودیفای میکنم که بتونید پلی بدید. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here though so that we can move on. Actually
چرا به جای کد فقط اونجا رو اوکی نکرد؟ تو که مودیفای کردی ها؟ نمیدونم چی هم میخواد ثابت کنم. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. عجب. الان میگه مثلا خود کدا تو این گیم خیلی متفاوت عمل کرده. میگه خود کدا اینو متفاوت درست کرده که اصلا همین نمیتونی به هیچ جا برسی. بازای فیلیر آیا من یه شکست خورده بودم که نمیتونستم بفهمم چه خبره. Understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... him to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. عجب. واقعا من اسپیچلسم. یعنی بابا هی فکر کنم صدا پمپ آب خونم میاد تو بازی. So strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Jesus, what the fuck is going on? Where did I screw up? Dear Davey, thank you for your I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of... Oh God. نکنه کامیار داشت اشتباه میکرد. داستان واقعیه. چی داره میشه؟ تنم مرمور شد. ای پوریا. What I did. I poisoned it for you. Dear David, thank you for interest in my games. I need to ask you not to speak to me anymore. Why? این که از گیماتو خوشش میاد. Why? به خاطر اینکه از فاکتاب رفتن تو خوشش میاد نمیتونست گیمار درک کنه. Why? I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. I wonder at times whether you think I am making these games for you. And
the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. آروم حیوان. You have infected my personal space that is possible to begin solution my work in between games. If there was an answer, a meaning, would it make you any happier? اگه سوال بود یه معنی وجود داشت تو رو خوشحال‌تر میکرد. Would you stop taking my games and showing them to people? Give my wishes. Giving them something not yours to give. Keep them safe. چی؟ Boundary. وایسا اینو باید معنیشو نمیدونم. چجوری نمیشیم شد؟ چرا ریدم من؟ اوکی. نقص کردن یک مرز آخه باوندری محدود کردن شد این دفعه. چرا؟ نه من یه چیز جا انداختم. مرز، سرحد. نقص کردن یک سرحد. that you can save فلان. Will you stop changing my games? اوکی. هیچی نمیشه. دماغم. And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? خب پلیر که نمیتونست بره ولی من اومدم و داشت با من صحبت میکرد. Would you simply let them be what they are؟ یعنی میشه بذاری همونجایی که هستن بمونن؟ میشه کمکشون نکنی؟ میشه بهشون راهو نشون ندی؟ Okay. Low points are just part of the process. Damn. The fact that you think I am frustrated or broken says more about you than about me. یه دقیقا اونجا اون حس ناراحتی که به من دست داد همدردی مثلا منظورش مثلا همدردی. تو با من همدردی نکردی، خب تو منو نشناختی، واسه منو نشناختی. مثلا چیزی که الان مثلا کدا داره میگه، حالا یا واقعا داره کدا میگه نمیدونم، کامیار میگم شاید هم اشتباه اسپول کرده باشه. میگه تو مثلا با من همدردی نکردی، منم نشناختی، تو با خودت همدردی کردی، تو داری راجع به خودت چیز میکنی. مفهومی که تو که خودت برای خود برداشتی. اوکی. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself.
Finally see what I'm talking about. Don't say anything. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Epilogue. This game bro. چطوری های فجان یا های فاجان؟ وی. I'm completely lost, bro. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. Back. چی داره میشه؟ Okay. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. من واقعا از دست رفتم یعنی. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. برادا نمیدونم باید ارتباط برقرار کنم، باید دونگی فاک باشم. I don't know. چه مفهومی باید اینجا بگیرم، با چه دیدگاه، با چه نگرشی باید نگاه کنم، از زبون کیه. میگم من برای ویدیو بیفوریدای سعی میکنم 5-6 نفر دیگه هم ویدیوهاشون رو ببینم چجوری این بازی کردن، مخصوصا یه سری چپترهایی که خیلی مهمه. از چپتر 10-11 به بعد بود کی بود کلا این پارت 2 و 3 که قراره تو یوتیوب ببینید خیلی به نظر من پرمفهوم‌تر بود و اون پارت 1 هم یک بار دیگه باید با یه دیدگاه دیگه جوگیر نباشم بازی کنم.
یه چند تا مقاله راجبش بخونم، یه چند تا ویدیو راجبش ببینم، خودم یکی دو بار دیگه بازی کنم تا یه ویدیو بیفوری دای برش رسم. چطوری زدکس؟ This game dude. Ada. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. بونوزا ها؟ بونوزا چی؟ نمیتونم بخونم ترکی اون قدم What now? آها اوکی بونوز I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. This game bro. This game. من واقعا بچه این که الان من زیاد توی استریم صحبت نمی کنم واقعا محو بازی هم یعنی غرق تو بازی هم مید I like the atmosphere of this game. I'm not sure what I'm watching though. چیز آیفا جان یا آیفا جان آیفون این گیم چیزه یه حالت به قول یکی از بچه ها واکینگ سیمولیتوره آیفا یا آیفا like نقش okay. یه حالت واکینگ سیمولیتوره و نمیدونم سریال مثل ربات دیدی یا نه یه چی تو اون مایا کلی باهات صحبت میکنه دوچار درگیری ذهنی میشی اون چیزایی که به تو نشون میده و دوست داره یه مفهومی رو به تو برسونه یا اینکه دوست نداره به تو مفهومی رو برسونه دوست داره یه چیزی ایفا جان اوکی my bad برا پارت خیلی دیر میاد تقریبا میفته ماه بعد پارت یکیشو که استریم کردیم 12 ژولای میاد پارت دوش 3 روز بعدش پارت 3 هم 3 روز بعدش 3 روز بعدش هم ویدیو بیفوری دایش میاد که یه حالت بررسی و اون ایمپرشن من از این بازی دیدگاه من از این بازی و مفهوم و نگرشی که نسبت بهش داشتم چیزی که ازش فهمیدم میفته ماه بعد ولی خب میاد تو ذهنم بود مثلا اگر پارت 1 قرار 12 ژولای بیاد پارت 2 13 ژولای بیاد پارت 3 14 ژولای بیاد پشت سر هم 3 روز پشت سر هم بعد مثلا بیفوری داش حالا بیفته 3 روز بعدش نه what اگه یوتیوب هم منظورته که خب اون موقع میاد ولی گیم واسه خریدن هست من منظورم این بود ویدیو یوتیوب من کی میاد یعنی چیزی که رکورد کردم مثلا همین پارت 3 مثلا گیم الان تو استیم هست پیشنهادم میکنم بخری حتما بفریم تو I don't know. I just... Oh my...
Okay. Stopped. What is going on? فردا می تکستو میریم اگه بشه. اگه نشد پس فردا دست من نیستش. یعنی فردا استریم ممکنه داشته باشیم ولی مثلا چیز نباشه تکستو نریم. همونطور که اول بازی نیست فکر کنم. آره برگشتیم به جایی که ازش شروع کردیم. maybe چی الان قرار سوساید کنیم؟ چرا دیوی صحبت نمی کنم؟ یس دقیقا همون اولین مرحله بازی اگه اشتباه نکنم. آره اولین مرحله. This time it's all darkness. Oh, not. Oh. Maze. Turn back from this cave. You said, let me prove that I'm brave. Let me keep going. But the cave goes for miles. And miles and miles, and you're so tired, but I know that you're strong, so turn back, turn back. پس الان کامیار چی میگفت؟ الان هیچی ما راجع به کدا نشیدیم که کدا یک کرکتر واقعی نیست. اگر واقعا کدایی بوده شاید کامیار اشتباه فهمیده. حالا قضیه کامیار اگر نمیدونید تو پارت 1 تو 1 ساعت اول بازی برگشت گفت این کدایی که میگه این بازی ها رو ساخته و من دارم بازیاشو شیر میکنم وجود خارجی نره، یه کرکتر ساختگیه. و من با این دیدگاه رفتم جلو از اونجا به بعد گیمو و تقریبا میشه گفت مثلا اون لحظه اینجوری هم که هولی فاک اسپویل کردی. ولی الان هیچی از کدا ما نشیدیم و حتی رفیق کامیارم که حالا برگشته بهش گفته کدای کرکتر واقعی نیست. از نظر من ممکنه خود کرکتر کدا یه اسم واقعی نباشه، وجود خارجی نداشته باشه، ولی
واقعا یک نفر نشسته باشه این بازی رو ساخته باشه و دیوی اومده باشه مثلا همه اینا رو یعنی از 1 ساعت اول بازی که من گفتم 10 از 10 واقعا تا ته تهش هیچی کم نشده ازش، یعنی هیچی ازش کم نشد. This game واقعا یعنی تو همون 1 ساعت اول گفتم این بازی 10 از 10 واقعا تجربه متفاوت امام و تموم شد That was sad bro. استریم ما هم تا دقایق دیگر به پایان خواهد رسید. این هایلایت هم میره یوتیوب برای پارت 3 یا پارت آخرش. گیم 10 از 10 واقعا امام. من اینجا یه حس عجیب غریبی دارم. کمتر بازی پیش میاد که اینجوری باشه و اینکه تو یه بازی مثلا ترتیب باس فایت ها چیز باشه داداش تو زلدا بریف آف د وایلد به جای اینکه اول این باسو بزنی اون باسو بزنی میتونی انتخاب کنی اول کدوم باسو بزنی. گیم آف جنریشن. نمیگم از زلدا بعدم میاد، زلدا رو اتفاقا خیلی دوست دارم، مخصوصا لینک. خب دیگه همه لینک رو دوست دارن این مین کرگره، ولی خب همچین گیم های بیشتر میپسندم. استوری و منم کلا دنبال استوری هم بیشتر تا چیز یه مفهوم. آره دیگه بیشتر دنبال یه مفهومم تو همه چی. الان احساس میکنم مثلا میگم اونجا تو بازی بود میگفت تو فکر کردی داری منو میشناسی، تو میای بازی های منو شیر میکنی میگی این دپرسه، تو داری خودتو چیز میکنی، تو داری میگی من افسردم، تو داری خودتو میشناسی، تو منو نمیشناسی. اصلا فکر کردی این چیزا من افسردم، من نابودم، تو داری با خودت کنار میای. الان منم دقیقا یه همچین حسی دارم که همیشه من میگم که تو بازی، تو انیمه، تو همه چی دنبال داستانم، تو زندگی دنبال داستانم، ولی اکچولی دنبال یه مفهومم، دنبال یه چیزی برای خدا. میشه دیدگاه های متفاوتی ازش داشت از این گیم، دیدگاه های خیلی متفاوتی. دیدگاهی که من داشتم نسبت به چیزی که اینجاست بوده و میگم 5-6 نفر دیگه هم نگاه میکنم، نظر اونا رو تو نظر خودم دخیل نمی کنم تو ویدیو بیفور یو دای. این خیلی نکته مهمیه. ویدیو بیفور یو دای که میبینید از من نظر خودمه، ولی ممکنه یه جای یه چیزی رو من جا انداخته باشم یا مثلا بگم دیدگاه طرف که اینجوری. آره گیم واقعا امام بود. دمتون گرم که بودید. زودوکس، ایفا جان، سینا و مهراب و یونیس. حالا دیگه ببخشید دیگه اگر از استریم اونقدر لذت نبردید، دلاغک نداشتیم. بازی کردن منم اینجوریه دیگه اکثرا. اگه خود بازی هم داستانی باشه سعی میکنم که توجه کنم. خلاصه که دمتون گرم که بودید.